거의 없는 얘기 들은 것들이 좀 있어. 이거는 단지 그 필수 프로그램에 대한 이 밸류 있잖아. 변수, IO값 있잖아. 그게 뭐고 DB 어디에 들어가고 이런 것들 주기적으로 돼 있어. 근데 크게 설명했는데 아까 템 뭐 이런 거 어떻게 하라 이런 것들은 그거보다 조금 덜한 면이 몇 개 있지. 근데 이것도 어차피 PLC 그 오퍼레이션 매뉴얼이니까 펑셔널 디스크립션이 아니고 이것도 좀 내가 봐서 좀 부족해. 나중에 직접 짜면서 옆에서 플로우 차트 자체를 그려가면서 그렇게 해야 아마 정확하게 이해가 다 될 거야. 근데 그 플로우 차트는 HMI 스크린이나 이런 데 보면 다 나와 있거든. 진도 나갈까? 예, 다 토론 다 끝났죠. 내일이면, 지금 속도면 내일이면 끝날 거라는데, 중간중간 질문을 많이 해도 될 것 같아. 그러니까 아까 내가 중간 세운 것처럼 보고 한 페이지나 두 페이지 했는데 잘 안 되면 뭐가 윤 과장이나 강기사한테 물어보고 그래도 그게 안 되는 거면 여기 다시 질문해서 확인하고 특히 강기사하고 윤 과장은 지금 PLC 프로그램 개발을 내년 과제에 준비하려면 어떤 걸 해야 되는 정도는 충분히 감지하고 있어야 되잖아. 그러니까 그런 거 관련해서는 메모하고 저거 좀 넣고 그래야 되거든. 그런 거 위주로 일단 하면 될 것 같거든. 시작보다 표현 해볼게요. 네. 오케이. 레디 큐. 예. 맞아요, 지금 있으신 겁니다. 나 부담 없거든 이거. 이런 식으로. So we have seen the set points modification. Now we will see what is done on this output signal here after the PI. So the first thing is the short circuit. So the short circuit is working individually for each electrode, of course. So we compare the actual current to the, let's say, short circuit current. It's again a parameter. And if the values is going above, we detect the short circuit. So this is the diagram. So this is current, actual current, and so let's say the short circuit current, and we compare them. If we get the let's say positive, I mean it's over, we start a delay integrator, yeah, at the same time, and we integrate here. Oh yeah, because this with the diagram I have difficulty to explain. In fact, we compare the actual current to the current in short circuit. If we detect, we open the fast lifting valve and we send to the regulator the short circuit speed. Yeah? You switch here from normal regulation speed to short circuit speed. Yeah? Because we will see in the speed we have different speed. You have the ignition speed, the regulation speed, the manual speed, the sleeping mode speed, and the short circuit speed. Short speed, emergency speed. Okay. You may have or you may not have fast lifting valve. It depends on your hydraulic system. Or we call it bypass valve. Yeah? Okay. For ladle furnace, usually there is no bypass valve. Yeah, no problem. It is not necessary. But in general, for EAF, we may have a bypass valve. So, and to avoid to have, let's say, when we have short circuit which is disappearing very fast, we start this delay time to be sure that we will not make the electrodes
moving by small amount, small distance, and to have the risk to have another short circuit very soon. So we will open the fast lifting valve, or we will lift up with the lifting speed, with the short circuit speed, enough time. Yeah? So we will keep this short circuit signal for a certain time. All right? Yeah, this is this minimum opening time. Yeah. 거기서 저기 네모안에 엔드 표시된 거 있잖아. 저거는 조건식이다. 엔드 두 개가 같이 만족해야 된다는 거거든. 이해됐나? 엔드. 아 저거 어. 저 기억. 우리 엔드 오와 이런 거 하잖아. 1, 0, 오와 조건인데 0, 1, 뭐 이런 거 있잖아. 그거 같은 의미다. 그러니까 액팅 하고 뭐 쇼트서킷하고 그걸 해가지고 그 값 차에서 빨리 FLV를 빨리 올릴 거냐, 아니면 노멀 스피드로 할 거냐, 쇼트서킷으로 할 거냐, 뭐 맥스로 할 거냐, 뭐 리팅 리미트로 할 거냐, 이렇게 정하는 그런 개념이라고 보면 되는 거지. FLV 미니멈 오프닝 타임이라는 게 어떤 의미예요? 오프닝 시간이 미니멈이겠지. 물어봐라. FLV 빨리 열리겠지 뭐. 미니 최소 개원 시간이라는 의미네, 말 그대로. 빨리 탕 열어줘야 되겠네 그때는. 쇼트 되니까. 그리고 만나면 그걸 네모가 접근하면은 올라가는 거고. 시간 접근하면 걸린 시간이지. 걸린 시간. 음. 걸린 시간이 So when you, 엔드 조건이 되죠. when you detect short circuit, you do three things. First, you switch to the short circuit speed. Yeah? Then you open the fast lifting valve and you count the time, and whenever the short circuit signal is going out, you keep on until this time is elapsed. 결국 이제 이게 Of course, it may happen that the arc is interrupted. Then you go to ignition mode again. Huh? 저거는 뭐지? 0, 100 쓰는 거는 뭐지? Usually this time is about 3 seconds. 퍼센트예요? 딜레이가 3초 정도 준다는 딜레이가 타임이 3초. 타임이 3초 정도. 졸리는가 싶었어. 좀 생각하고 있어. A하고 B는 Okay, so 커런트, 쇼서큐 커런트 파라미터 값하고 실제 값하고 비교를 하는 거지 거기서. 근데 아니 근데 A가 뭐고 B가 뭐냐 이거지. A가 의미가 미리가 A, the character A and B. that is just to show a comparison. What is the A? Active or It's just to show that there is a block function is S7 to compare two numbers. Okay, and of course we compare the actual current to the short circuit current, and what should be below. Actual and 그렇지. This is actual, this is set point for Yeah. short circuit. Yeah. current. 그러면 이게 FLB 미니멈 오프닝 타임을 갖다가 그러니까 이거랑 이게 내 생각에 FLV 미닝 타임이 충분, 그러니까 이게 패스트 리프팅 밸브가 충분히 다 열리고 그 다음에 숏서킷이 되고 그게 딜레이 타임 한 몇 분 동안 몇 초인가 하여튼 계속 지속되면은 이제 패스트 리프팅 해라. 그러니까 그리고 FLB 미니멈 오프닝 타임이라는 게 그 오퍼레이팅 타임 같은 거 뭐 들겠다. 설명하기 힘들다고 그러던데 한번 기계적으로 한번 밸브 한번 설명해 달라고 해봐요. 그러던데 아까 저기 말하기에. What's the meaning of delay time and integrator? 아니 그 한 번에 Again. 그냥 접근이 안 되니까
시간을 whenever you, 두고 you start, 접근하고. whenever you detect 예. the short circuit, 예. you want to keep this short circuit 오케이. signal for a certain time. 오케이. Yeah? 이게 쇼트키 났대 가지고 바로 팍 들어 이렇게 하기는 어려우니까 하면 안 되는 것도 이게 좀 너무 금방 반응이 빨리 안 되니까 약간의 몇 초 동안 그러니까 그런 거지 뭐 사람이 뜨거운 데 됐다 바로 떼는 게 아니라 보통 사람 따라 뜨거워 그게 일어나는 거지 이게 진짜 쇼트키 난 건지 아닌지 그 이제 그게 딜레이 타임 주는 게 필요하다 이거지 프로그램 짜고 많은데 딜레이 타임을 좀 주고 난 다음에 그만 So what is the role of FLV minimum opening time? Same, Delayed. It's the same. delay time. But you want to have the same for, let's say, the short circuit speed and for the fast lifting speed. 저도 같은 의미겠다 고 열린다고 해가지고 바로 팍 열어버리는 게 아니고 몇 초 이건 주장 운전방을 써보면 아마 그런 운과장 그런 의미로 받아들이면 되지 But why this value is coordinated with the short circuit current detecting things? Because, And- I mean, you have to use the same time, yeah? Otherwise it doesn't work. Yeah, imagine you have not the same time for the short circuit detection and for the fast opening, the fast lifting valve. Then it may happen that the fast lifting valve is closed, you still have the short circuit Yes. on one side, or vice versa. The short circuit has disappeared, so you have to lower down the electrode, and the fast lifting valve is still open. 결국은 가면 FLV 미니멈 오퍼레이팅 타임 이제 소트 쓰기 쓴 다음에 이제 리프팅 되고 난 다음에 그 다음에 그 같은 딜레이 저기- 타임이겠구만. 저기 딜레이 타임이다 딜레이 타임인데. 자 예제들이 자 이렇게 설명해줄게 But if you don't have fast lifting valve, you still have to have this function for the normal 자 short circuit detection. 뭐냐면 현장에서 대차 받지 대차가 여기서 스타트 누르면 바로 출발 안 하지 경광등 울리지 왱왱왱 울리잖아 울린 다음에 좀 이따 출발하잖아 근데 만약에 경광등이 그냥 없이 바로 출발하면 일단 사고 위험이 있잖아 근데 좀 마찬가지로 똑같이 이게 암이 닿았는데 이게 실제로 닿은 건지 우연찮게 그냥 정보가 스친 건 모르잖아 그럼 이제 저것도 경험에 의해서 보통 한 3초 준다고 했는데 뭐 2초를 조절할 수도 있고 1초를 줘야 돼 그 상황에 따라서 그걸 주고 있는데 저 발브도 마찬가지인 거지 발브도 오프닝 타임 자체를 할 때 약간의 시간차를 같이 주는 거지 근데 그 두 개가 동시에 작동을 딜레이 타임 한 다음에 열어라는 신호를 줄 때 같이 작동해야 되니까 얘도 계속 그런 시간을 좀 준다 이렇게 생각하면 비슷한 개념으로 이해를 하면 안 될까 싶은데요. I understand. Good. So afterward, the current limiter is not very necessary. This is just in case, let's say, we are using the transformer close to the upper limit, and this is to protect the transformer, but it's more disturbance than help. Yeah. One point for the short circuit. I know that certain people like to anyway lift up the other electrodes whenever you detect the short circuit on one electrode. This is to prevent to have too much current, because you know that the sum of the current is zero. Yeah? So I mean, if you get short circuit on a phase 1, the two other current are increasing as well. So even if you lift up the phase 1, they like to lift up phase 2 and 3. I don't think this is very necessary. Well, it's a possibility.
So this is just to show that in case of overcurrent limiter, you compare the actual current to the maximum current with eventually an overcurrent factor. Yeah. You may allow 20% more current, for example. You calculate the ratio, and of course you integrate this over a certain time, and whenever the time has reached the maximum, you ask to lift up the electrode. Yeah. So the deadband compensation, this is to compensate some valves which have a deadband. Everybody knows what is a deadband, eh? I don't know. You don't know. No response yet. If there, although there is some input, there is no response time. Yeah. Let's say you have a valve, there is a drawer in the valve, and for a small position, for small opening, you have no hydraulic flow which is going out. So even if you ask to lift for a small amount, there is no movement. Did you listen? Sorry. And he knows that. He said, I don't know. Okay, so. All right. Sorry. So this is the jump function, but nowadays there is no valve with deadband, and so it's not very necessary as well. So when you see that you compare the signal to the deadband stuff, and then you inject an additional signal to go over the deadband. 요새 개그맨드가 거의 없다. 벨고 좋아져. 예, 거의 없다고. And you don't need to have a special function, as we don't have a linear PI controller. So we can have already, if I go back here, if you have deadband, we can adjust this threshold and this coefficient to compensate the deadband. Okay? To have a large proportional coefficient here in this area. Okay? So you can forget this chapter. Deadband compensation is already integrated in a non-linear equation. Then the speeds. So as I told you, we have different speeds. We have the normal regulation speed. Okay. This is used when the furnace is running. We have the short circuit speed. This is to lift and control. This is for manual stuff. Yeah. And to allow down, you have again the regulation speed, the manual speed, and the sleeping mode. Sleeping mode is when you want to adjust the electrode length. You don't want to go too fast down. And of course, these are parameters. Yeah. That means whenever we are going on a new furnace, we have to make a speed diagram, which means speed diagram. for this volts I send to the valve, I measure this electrode speed. Electrode speed. Yeah. From valve, volt, listen.
we have to make a speed diagram. Yeah. What is a speed diagram? 음. For each volts we send, volts, 볼. signal we send to the valve, 음. we have to measure the speed. 음. Okay? Yeah. 이제 during the commission time. Yeah. 버티면. 어제 2시까지 동네에서 조금 You 들리시는 explain 말이 잘 about 들리네. this diagram. 왜 하십니까? 아니 Enable. 어제 갑자기 와가지고 Enable. 계속 물어보게 I 되네. mean the regulation has to be enabled. 이거 제한을 가할 수도 있고 안 할 수도 있고. 시렉 스위치라고 합니다. 스위치 스위치. Switch. 시렉 스위치. 셀렉트 스위치. 온오프 셀렉트 스위치. 시렉트가 약간 시래기 같이 들린다. 씨. 이게 램프라는 게 이거 뭐지? 리니어라는. 그러니까 이거는 그 가속도 이렇게 리밋한 그러니까 파워 너무 빨리 움직이면 브레이크 일렉트로드 깨지고 브레이크 될 수도 있으니까 그걸 제한하는 거죠. 이 설명되어 있거든. 램프웨이 생각하면 되지. 이게 램프웨이. 램프웨이가 뭐고? 경사를 쭉 올라가서 생각하는 거잖아. 그러니까 경사가 있는 거. 유닛 상승, 경사, 램프 속도, 하강, 경사, 속도 이런 것처럼 램프라는 의미가 그런 의미라고 이해하면 되지. 일렉트로드 나도 갑자기 많이- 좁은 나도 많이 늘었다, 야. 기계적 길을 지금 강원에서 기계로 바꿔서 설명을 NA. 아 DA네. 디지털 아, 또 애널로그 디지털 아날로그 컴퓨터. 오케이. 됐는가? 그럼 다음 가자지. 네? 또 다른 거 이해 안 되시면 또 물어보고 얘기를 하고. Okay? 오케이. Touchdown. 내만 오케이 하면 넘어가는 거. 저만 오케이. So the touchdown is to detect the presence of non-conductive bodies. That can be lime, that can be a piece of wood, that can be anything. That doesn't carry the current. It is dangerous because then we don't get current. So the electrode regulator is asking to go down, and we make the full pressure of the arm and electrode on the electrode tip, and we break the electrode. So that's why we have to detect this. And for this we have monitoring of the hydraulic pressure. Yeah? And this hydraulic pressure detection is disabled whenever the locking valve is closed or the electrode clamping device is open. Yeah? Sometimes there is no locking valve, so no problem. But clamping is all the time possible, hopefully. So we compare the actual pressure and we filter it to avoid the big peaks. And then we take a set point. I mean, we may say pressure should be higher than 15 bars, for example. So below 15 bars, yeah, we detect, yes, we have the touchdown. If it's enable, and missing A here, enable, in case locking valve is open and we are not in clamping mode. Yeah? Not clamping mode. Yeah. 결국 그 두 개가 저쪽 E에다가로 그쪽에 들어간다는 거죠. 아까 두 가지 So, and then as well we increase the counter.
when we have this touchdown detection, we increase the counter, which is reset after each heat or each heat cycle. Yeah? So at the end of the heat, we put it at 2-0. Yeah? And whenever we reach 3 touchdown detection for one electrode, we freeze the electrode. Freeze. 딱 세우면 So we lift the electrode and we stop the electrodes and we send an alarm. Please reset. And then the operator has to reset this counter before the electrode is released for operation. Because then it advises the operator that maybe there is a bigger problem underneath the electrode. So he has to check. Open the roof and have a look, put some scrap, whatever. Yeah? Because it doesn't make sense that after 3 times you continue 10 times like this, yeah? And then you destroy the electrode once upon a time, yeah? So after 3 times, that can be 5, but this is the parameter, yeah? After 3 times we freeze the electrode. Okay? 민지 오케이라고 해요. 오케이. So this is the manual movements. So on the pulpit you have joystick usually, which are connected to the electrode regulator, or this can be done by the main PLC, by the EEF PLC as well. Yeah? So it depends on the configuration. Manual movement? But Manual movement. manual movement. Yeah. So and then anyway in the regulator there are parameters to let's say fix the set points of the lowering and lifting speeds. And you may have 2 modes. The manual movement, let's say to open the roof, you need to lift up the electrodes rather fast, and when you want to readjust the electrode length, you need to move, let's say, slower. And it's specified here for each direction, normal and sleeping mode. So in emergency case, when we lift up the electrode, Pardon? in emergency case, Yeah, when we lift up yeah. the electrode, Mm. and it's we adapted, normally we adapted lowering speed or other speed. Emergency, you want to lift. Why do lift you, up. why do you Lift up say from- why do you say lowering? No, I mean, the speed, emergency lifting speed. Yeah. Which case do you adapt it? Apply? There is no manual emergency. No manual, during the operation. Mm. In emergency No, case. no, no, no. The manual lifting speed. The manual lifting speed is all the time 100%. Over? It's all the time the maximum. Maximum. So, why I ask I to the question? It's in emergency case we use the accumulator. It's no problem because of the accumulator pressure and flow rate. In can any be- case, you are using the accumulator. No. In all case, you are using. the And accumulator. sometimes we use some diesel pump without Ah. so and at Ah. that times I want to know that what speed is normal or proper. I mean, It's a we lower- we are not considering what's happening on the hydraulic station. We just take care of the valves. 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 So we open the valves, Yeah. and if the hydraulic station is not supplying enough fluid, we don't care. We just open the valves. No, but anyway, maybe you have some recommended speed. Right? No recommended speed. 작동 안 하면 Then how about the designer can select big size of pipe? 저 안에 기름이 없으면 네? The I designer think can select valve or pipe which have big size. Then the speed is very high. Yeah. That's why just asking recommended speed.
in case of look. emergency. Look, the valve design is not belonging to electrode regulator. It's going together, but I mean it doesn't have the programmer to make the program. No, but you have a lot of experience, so Yeah. I just ask your experience and your some rule, yeah. Yeah. So I recommend lifting speed maximum 150 millimeter per second. 150, 150. 150. 150. Yeah. Normally 60 to 100 millimeter per second, millimeter per second. Normally, no. 120mm. What happened in short circuit? No. Normal operation. You talk about the valve. Mm. You asked me a question about the valve. How No. to dimension the valve? No No. dimension. No. Speed. Speed. He asking speed. Maximum speed. You When say. we install the diesel emergency pump instead of the nitrogen bottles, yeah? Yeah. And we have to calculate how much capacity of the emergency diesel pump. Mhm. The main point is speed. Yeah. It means flow rate. It means diameter of the pipe and valves Yeah. and diesel pump capacity. Oh. So and if I know the Oh. speed, it's normally in case of nitrogen bottle also I think it's important because how many bottles we install, yeah, Mm. and how much pressure. Normally the 150 bars and so on. But how many bottles means how much we can calculate the speed, yeah. Mm. So in case of diesel pump, I don't know. In case of diesel pump, it's Uh. happening maybe once every 10 years, so you don't care so much about this. But Yeah, but sometimes the yeah, client six- ask it. in 60 millimeter per second is enough. Yeah? The lower minimum speed. Yeah. It's not done for, let's say, for, I mean, the furnace cannot run anymore because there is no power in the plant. Yeah, So it's just to put the furnace in safety. yeah. But sometimes client ask it, so it is very difficult to pursue them because they have existing plan, Mm. yeah, with the emergency diesel pump. Mm. And I want to change to the new types of Mm. with the nitrogen bottles, but they do not understand. We need this. I have to explain Mm. them, but sometimes they insist on their system. Mm. So I would like to know that. Yeah. Every client. Most of the time, the Fuchs has installed diesel and accumulator because the accumulator are necessary anyway to smoothen the movements, and because sometimes the pump cannot deliver the flow rate, especially when you want to lift up the electrodes and lift up the roof together. So there is no way you would install a big pump, yeah, for nothing. Yeah. So it's better to install accumulators. Okay? 내가 응문을 했는데 역시 무당으로 오는 거. So the signals then we need the high voltage switch gear, of course. And the precondition to actuate is emergency stop and hydraulic is ready. This is a signal coming from the EF PLC.
Eventually, this is not a must, but it's nice to prepare in the software. The power demand signal to lift up the electrodes, not necessarily to switch off the furnace, but to lift up the electrodes. Eventually, sample and temperature, you have to prepare position for this. Then you rise the electrodes until no arc is running anymore. No? And most of course, the furnace switch is possible to open it during arcing, but it is recommended to open it without any arc, you know, to make its lifetime longer. So that's why we may send a signal to the EFPLC. Now you are allowed to open the furnace switch, furnace breaker. So whenever the furnace breaker is on, then the regulator is unable to move the electrodes. Then we need to receive as well reactor and transformer taps from the furnace PLC or from the network, wherever it comes. Yeah. So now it's nothing special to explain. 프리컨디션하고 인터럽 관련해 가지고는 정리를 조금 단문으로 정리를 하나씩 해볼 필요가 있을 것 같은데, 그죠? 근데 기계적으로 보니까 눈에 잘 안 들어온다. 지금 제일 처음 노 이머진 스탑이 아니고 하이드롤 유압이 준비되어 있어야 된다. 첫 번째는 그거고, 두 번째는 스위치 오프 요구인데 PLC 파워 돼 있고 샘플 템플 레벨 2에 요구가 없는 경우지. 그지? 그게 안정적이야. 파워 되고 레귤레이터입니다. 모든 레귤레이터하고 노아프리카 있고 그리고 이네이블 스위치 되라. 항상 전국봉 전체가 일단 준비가 딱 돼가지고 제일 높은 위치에 딱 대기하고 있어야 되는 거지. 기본적으로는 스위치 오프, 이네이블 스위치 오프 적용도 돼야 되고, 이거 일단 좀 뭐 퍼니스 브레이커, 퍼니스 PLC에서 컨트롤되는데 일렉트로 레귤레이션에서 가는 상태고, 퍼니스 브레이커가 온 시그널이 릴리즈드 레귤레이터를 기절해놓은 경우에 해당된다 이렇게 돼 있네. 정리하고 다시 짤막한 거로 한번 간단한데 전체적으로 시뮬라인하고 이렇게 같이 그리면 간단하게 전체로 직관적으로 이해가 될 겁니다. 그러니까 저 메뉴에도 보면 그냥 한 줄로 그냥 이머지시 스탑 컨디션이 아닐 것 이 말이거든. 그렇죠. 이거 디테일하게 더 이머징 스탑이 어떤 건지 디테일하게 또 따로 이제 한번 테이블로 나오고 뭐 그렇게 하면 될 것 같은데. 이렇게 적어놓으면 다른 사람이 하나 한참면 눈에 막 글자가 두 개로 보여. 좀 그림 좀 넣고 좀 이렇게 하면 좀 한 줄로 탁탁 끊어서 탁탁 이랬어 좀 좋긴데. 독해내기 쉬울 것 같아요. 우리 그 워드를 안 받았죠. 모드로 빠지는 PDF 가 뭐 똑같이 오고 있어. 아니 뭐 누가 여기서 더 수정해 놓을 수도 있잖아. 아니 그 카피가 너무 다 들어온 거 아니야? 마지막 거는 연출들이 한번 봐라. 뭐가 프리컨디션이 돼야 되는 거. 마지막까요? 한번 간단하게 해보라. 그게 원래 그 프로세스 엔지니어 되려면
프리컨디션 조건이라든지 이런 거 다 알아야 되도록 그게 안 되는 얘기는 조업에서 문제가 생길 만한 것들 다 파악하고 있다는 얘기거든. 저거 보고 어떻게 하나 봐. 아니 그래서 뭐 해야 된다 간단하게 얘기를 한번 전체 내줘봐. 더 트랜스포머 레이터 탭인데 더 트랜스포머 탭 인포메이션은 셋 포인트 타입과 그 밸류에 대한 파라미터 값이 올바른지를 아니 그렇게 말고 네가 읽고 있잖아. 한 두 문장인데 나 읽었는데 한 프리컨디션 부탁하면 아 이거 조심 미리 돼 있어야 된다 이렇게 있잖아. 최초로 길게 되는데 이머전시 컨디션이 아니 이머전시 타입이 아닐 것 이런 거 있잖아. 그렇게 간단하게 얘기해 보는 거지. 마지막 패러그램은 이거는 좀 간단하게 그렇게 안 되는 것 같은데요. 탭 체인저 런스 시그널이 제로로 돌아가자마자 새로운 그 위치가 데이터베이스에 새로 디코디 되고 저장됐대요. 만약에 탭 인포메이션이 올바르지 않다면 결국은 이거는 이제 제로 값이거나 existing 탭보다 높다는 의미인데 그럴 때는 알람 신호가 이제 릴리즈 됩니다. 무슨 말인지 못 알아들어. 탭 신호가 이제 그 제로 값이거나 아니면 현재 탭 넘버보다 탭 넘버 양보다 더 큰 걸로 나오면은 알람 신호가 이제 켜지고 진행돼 있는 겁니다. 어디 있노? 그게? 중간쯤에 에듀션에서 시그널 탭 체인지를 그러니까 탭이 이렇게 체인지가 된다고 뭐 100볼트에서 120볼트 근데 하고 있는 중간에서는 이 사이 이 100볼트 120볼트 사이 중간에 갈 때는 이거는 이 전 단계의 스텝 볼티지 이게 액티브 되는 거고 이게 사용되는 거고 이제 이게 탭 체인지 리턴 투 제로 되면 이제 완전히 절체되어 있기 때문에 새로운 포지션의 탭 볼트가 이제 액티베이트 되는 거지. BCD 코드가 뭐야? BCD 있잖아. 뭐 숫자를 뭐 001, 011, 뭐 1, 2, 3, 4, 5, 6 BCD 코드. 바이 뭐지? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8을 바이헥사 코드. 바이너리 코드. 뭐 하여튼 뭐 헥사로 넣어야 된다 그러다 이게 속도 때문에 001, 011 뭐 이런 식으로 1, 2, 3, 4, 5, 6 숫자로 넣으면 안 되고 헥사로 넣어야 된다 그러더라. 그 값들 있잖아. 아까 탭 값 있지. 탭 안에 뭐 무슨 값 있었잖아. 그 값들을 다 헥사로 넣어야 된대. 그냥 넣으면 속도가 너무 느려서 빨리 들어가면. 뭐 뒤에는 뭐 이게 탭 체인지 시간이 이게 아주 30초 이상 걸린다 이런 거 있잖아요. 이거 뭐 잘못된 거다 탭 체인지 사이에 뭐 이런 뭐 어람 시간 원래 보내준다고 그러네. 그럼에도 불구하고 타워마우스 서킷은 퍼네스 PLC하고 HV 스위치 모니터링 사이에 공급되어져야 됩니다. 이게 무슨 타임아웃 Would you explain this? Would you rephrase this sentence more detail? I don't understand this sentence meaning. 타임아웃 서킷 그거잖아. 뭐 이게 작동 안 하면 일정 시간 지나면 예, 모든 걸 그렇죠. 전원 오프시는데 그 얘기 아니야? 그러니까 그게 퍼니스 PLC에 구현돼야 되는데 HV 스위칭 모니터링 위해 갖고 구현돼야 된다. 그렇지. 그게 무슨 내용인지. HV 그거 얘기하는 거 하이볼티지 쪽에 온오프 시키는 거 있잖아. 자동 그거잖아. 그걸 끄기 위한 거 아니. 일정 동안 탭 체인저랑 앞에서 뭐 이게 뒤에가 높은 건지 일정 지나가야 되는 건지 이렇게 하고 있는데 그게 일정 시간 동안
타임아웃 시간을 딱 정해놨는데 그 시간 동안 그게 어떤 반응이 안 오면 스위치 오프 시키라는 이 대로 알아주는 거냐? 타임아웃이 되면 이 편시 PLC에서 그게 이게 이제 타임아웃 돼갖고 그 시그널을 일로 HV 모니터링하는 스카다 그렇죠. 시스템으로 이렇게 그렇지. 올려 보내주기 위한 그런 음. 그 스카다를 리셋 개념 같네. 리셋 개념. 응? HV 스위치 리셋 개념 같아요. 그렇죠. 모니터링 시간이 하나. 어느 정도 지나면 네, 제로에서 모니터링. 일로나 리셋 돼갖고 그러니까 시간이 모든 게 원위치로 가는 네, 거지. 그러니까 그게 리셋 개념이죠. 리셋 개념으로 얘기하기는 조금 아니, 운전반 설명할 때는 어떤 틀리지. 이벤트가- 시퀀스로 흘러갈 때 이벤트가- 초창기 시퀀스로 아니, 되돌아가는 그게 거예요. 그게 틀렸다는 얘기가 아니고 이제 운전반을 쓸 때 얘기하는 You 포인트가 understood? 리셋 개념보다는 위로 That means 그러니까 If 이머지지 the 피해준다는 tap 개념으로 changer 얘기가 돼야 된다는 is 거죠. supplying a wrong signal, yes. I mean the regulator can send an alarm, but anyway in the PLC it should open the high voltage switch gear. Yeah? 음. It's not the regulator to do this job. 타임아웃 서킷을 갖다가 그러니까 그런 이게 그 타임 카운터 해갖고 1, 2, 3 재는 겁니다. 한 20까지가 세팅했다. 20 딱 되면 이게 이제 그 시그널 이벤트가 발생했다는 시그널을 어디에 접점 출력이 되는 거지. 이게 뭐 HV 스위치 모니터링 시스템을 가든지 아니면 그런 식으로 해갖고 그게 이제 또 어떤 연속적인 시퀀스 거기에 대한 이 어람 이벤트에 대해 갖고 적절한 대응을 하기 위한 어떤 시퀀스. 그러니까 30초가 지나가면은 네. 탭 체인저 시그널에 관련된 러닝 그 워닝 신호가 뜨는 거 별도로 하고 또 그 뭐냐 HV 스위치 모니터링을 위한 PLC 시그널을 위한 타임 아웃 서킷 계속 제공해야 된다 이 말이에요. 이건 좀 더 디테일해야 되는데 이 길이에는 몰라도 되니까. It's a the high voltage switch gears shall be turned off. Yeah, 음. it's better. Huh? 음. If you don't know in which position the transformer 음. tap is, it's better to But open. in this sentence, this is only for the monitoring, no operation. 모니터링을 한다는 의미가 모니터링하고 Yes, operation. yes, of course, monitoring and operation. 아하. 모니터링 시스템 쪽인 모니터링해서 전원을 꺼줘야 돼. 그걸 예를 들면 오퍼레이터가 그걸 보고 이제 직접 작동을 한다 그럴 할 수도 있고. 아니면 그러니까 정확히 써야 되는 저기에서는 저 센터에서는 모니터링만 한다고 하고 거기에 대한 어떤 액션을 취한다는 건 저기 없으니까. 그렇게 볼 수도 있지. 근데 앞에 보면 3초 동안 이제 기다리고 있잖아. 그러니까 3초 동안에 알람을 울리면서 기다리고 있는데 액션이 없으면 이제 보낸다 이런 거지. 오케이. It may be already integrated in the, let's say, switch, high voltage switch function. But, okay. So after the individual sequences, so the electrode manual speed is selected whenever it's the clamping device is open and you are in clamping mode, in sleeping mode. Yeah, otherwise you are in manual mode, normal manual mode. On touchdown selection, the electrode is lifted shortly and a counter is started. Just a We minute. talked already. Just a minute. I have a question. I think why you separate the sleeping mode? Because you need to no move. normal mode or lower No, normal manual mode is full speed, yeah. Full speed, yeah. And to adjust the electrode length, you need to move slow. with adjust the tip levels. Yeah, very slow. very slow tip. Yeah. Adjusting the electrode levels and. Otherwise, because you have a certain area where you are not allowed to clamp the electrodes, yeah, in the nipple area. Yeah, that's right. So you need to adjust this precisely. Use the hoist. Yeah, we can use the host. Yeah. So touchdown we see already. Not the touchdown. In case of the touchdown, is it needed to some separate non-conducting metal or conducting metals? Touchdown mode. Yeah. Is it needed to separate? It's non-conducting for the non-conducting metal. It's like plastic and so on. Yeah.
Touchdown is anyway a non-conductive body. only non-conductive. 예, 저 이거 인슐레이션 머티리얼 디텍팅하는 아니 여기서 여기 다른 데서는 나눠놨거든 두 개로. 다른 낙관적인 그 메탈 같은 되게 복잡한데 건드림도 간단하게 돼 있거든. 그래서 두 개로 나눠놨기 때문에 물어보는 거지. 나중에 보고 다시 좀 배우면 되겠네. 오케이. 만약 컨덕팅에 나왔다 그러면 굳이 터치다운을 할수 있어요. 생기게 이제 자세히는 아니고 하는데 테스트다운 자체를 두 개로 나누는 이유가 있겠지. 그래서 이제 봐야지. 이제 여기서 굳이 우리 생각에 이제 안 나눈다고 돼 있는데 그죠? 나눌 필요가 없을 것 같은데 또 나눠놨으니까. So, sleeping recommendation, that means to detect the short electrodes. And this is detected with the lower limit switch of the electrode arm. Yeah? So whenever the electrode is for a long time or several times in a lower position, then we initiate an alarm. Sleeping is recommended, yeah? To advise the operator that he has to adjust the electrode length. Then locking valve control. 이거 락킹 밸브하고 하이드로릭 연결할 때 그 컨피그레이션 한번 그려볼 수 있어요. 락킹 밸브 역할을 뭐 하는 건지 알죠? 그 뭐지? 그 이게 뭐 나는 옛날 때 가만히 놔뒀을 때 이렇게 이게 내려가는 그런 것도 방지하고 뭐 그런 역할을 하는 걸 알죠. 그거 있잖아요. 일렉트로드, 그러니까 그 연철 공부했잖아. 유압에서. 예. 유압에 그 LF 거 봤을 때는 거기에 LF 암에서 아니 모서클 루프에 있었잖아. 기억 안 나? 그 이제 다 이제 그 카트리지 밸브 말하는 거잖아요. 그 뭐냐 이거 릴리프 밸브. 응, 릴리프. 응. 예. 근데 이 로킹 밸브가 이제 그 릴리프 밸브 말하는 거죠. 응. 그렇지. 그거예요. 응. 그럼 설명을 해줘라. 설명. 네가 이때까지 여러 번 처음 니한테 적응했는데. 설명했어. 근데 릴리프 밸브가 결국은 큰 화종이 있는 걸 갖다가 지탱을 할 때 필요한 그런 밸브잖아요. 아이씨. 거짓말 처음 묻는 말에 거짓말을 시작했어. 되게 락킹 밸브가 이렇게 보면 되지. 이제 이게 물이 이렇게 차 있잖아 이제. 이게 이제 유압인데 보통 저 일렉트로드 암이라든 이런 것들은 워터쿨 루프 마찬가지고 싱글 그러니까 뭐 싱글 타입, 싱글 액팅을 실린더라고 하나 한쪽에 들어가서 한쪽으로 나오는 거야. 그렇죠. 이제 플런저 타입이라고 해. 조금 튀어나와서 적극적으로 튀어나와서 플런저 타입이라고 하고 램 실린더라고 하기도 해. 근데 약간의 정의는 좀 틀리지만 이렇게 이 밑으로 이제 유압을 발부를 열어서 살 빼는 거야. 그러면 이제 이렇게 내려올 거 아니야. 이렇게 쭉 내려오겠지. 물 쭉 내려오는데 이게 전극봉을 다시 바꿔서 생각하면 전극봉이 어디 닿았어. 예. 근데 전류도 안도 터치다운 상태이지. 안 오는데 일단 저기서 체크를 하고 있지만 여기 기계적으로 유압적으로 뭐냐면 얘가 쭉 더 내려오는데 갑자기 무게가 이렇게 쭉 누르고 오는 놈이라 예. 무게가 갑자기 딱 멈춰섰으니까 무게가 없잖아. 그럼 유압로 쑥 빠질 거 아니야. 그럼 압이 낮아지지. 예. 그럼 거기서 릴리스 발브가 딱 보고 아 얘가 뭐가 좀 압력의 변동이 생겼단 말이야. 그럼 얘가 그 중간에 그 자동적으로 유압에 해가지고 탁 닦여버리게 만들어준다. 그래가지고 그 스프링 같은 경우에 달려있거든. 예. 그게 이래가지고 탁 밀어서 그 출구를 딱 막아버려. 그건 P&ID 보면 금방 이해돼. 그러니까 탁 막아버리고 그 다음 더 이상 안 내려 딱 서 있는 거지. 그러면 이제 아 뭔가 닿았다. 일단 기계적으로 그렇게 막고 있고 정기적으로는 얘가 닿았다는 거 몇 초 더 체크해서 다음에 탁 올린다는 거지. 두 가지 가시네. 같은 경우. 그래서 LF에는 잘 안 쓰고 그 전기로 쪽 쓰는데 뭐에 쓰냐면 워터쿨드 루프 같이 큰 거를 들었다 내렸다 할 때는 그런 경우 써. 왜 그러냐면 이렇게 해가지고 여기 딱 내려가 매치시켰는데 이게 슬라 같은 게 있는 거야. 예. 그 보통 이래놓으면 이게 워터쿨드 루프가 이렇게 되는 경우가 있어. 그러면 나중에 슬라가 열에 녹아버리고 툭 떨어지거든. 그런 것 때문에 이제 한쪽 한 개로 들고 내리고 할 때는 도름을 적용해서 이렇게 같이 이렇게 있게 하는 거야. 멈추게 더 이상 내려가지도 않게. 그런 거지.
알았습니까? 고창주기사 예. 이런 무식한 기념들 배강인 것 같기도 하고 기인 것 같기도 하고 정인 것 같기도 하고 요새 같기도 하고 같기도 초딩 같기도 공부했는데 실제로 안 보니까 잊어버립니다. 프로젝트를 해야 되는데 그때 들어보면 이 스타트 할 때 락킹 밸브를 해설을 하고 당연히 그래야지. 그게 그 인트라하고 들어가 있더라고요. 그렇지. 이게 락이 딱 걸려 있으면 요런 볼고 당길 때 생각하고 여기 요렇게 돼 있는데 이게 볼에 스프링이 밑에 딱 막고 있어. 그거 딱 걸려 있단 말이야. 안 되고 이걸 풀어줘야지. 그럼 파이브트를 통해서 얘를 딱 유압을 주면 얘가 다시 쭉 밀려 내려온 거지. 그럼 메인 파이프 유압이 들어서 쭉 가는 거지. 고맙다 하는 거 물어봐줘서. 오케이, let's go. So what do you want to have in your standard system? A common locking valve, individual locking valve on each electrode? Yeah. It's better. For the ear. So I explained the So usually the individual locking valve is directly on the electrode column, yeah? Electric column and On the so column. yeah. Because you may have, let's say, hydraulic flexible breakage, so then it's better to have the locking valve right there. Yeah, and also we adapted the what called the roof for the electric for the lead furnace. It's a one we applied the locking valve in to the what called the roof, lifting and away. Yeah. So it's okay for the locking valves. Then power profile. So we can integrate in the regulator power profiles with different steps according to the energy. Yeah? And we can monitor the number of baskets by the roof opening. So we will see later in the visualization how it runs. And for each step you define the transformer and reactor taps and the selected curve. And of course the regulator knows where is the set point. And to change from one step to the other step we may use different criteria. Could be the time and the energy or stability or you see. So now we get to a big point. This is the PI coefficient optimization or the self-learning system. The purpose is to identify the mechanical system as it is with this response time, etc. and to build up a model. Then with this model we inject perturbation and we calculate how the model is answering. And based on this answer we are able to establish criteria for different phase, the melting phase, the boring phase or refining phase with different strategy. If we want to have a fast response time with the inconvenience to have overshoots, or if you want to have a low response time but no overshoot. And based on this we establish, let's say, a formula to optimize the PI. Yeah? Okay, this is what is described in these paragraphs. Of course, this self-learning function is not running permanently. It's just running on request upon request when the furnace is stopped. Yeah? Because we have to move electrodes in special conditions. We need to have a position monitoring system. Yeah. So we start by the system identification. And this is the model
Let's take break. Because you are saturated. As I see here, saturation is here. We are in the right top position. No. So you force me to smoke a lot, DK. Eh? No, you can stay here and take this one. No, I don't need a biscuit. 왜요? 어? 안 쉬니까 매번 올라가서 담배 피워야 된다는 얘기지. 담배 피우고 올라가. 다 같이 가시죠. 우리 마을농장 한번 쉬러 갈까요? 다 같이. Okay, let's go. Have a cigarette. No, I don't smoke this time. I have cigarette. Yeah, let's have cigarette. I stay here. You see, I'm not a heavy smoker. It's okay. Go together with you. No, I don't need to smoke this time. Thank you. Really? Really? But let's go. Let's have your Yeah, cigarette. actually, no matter what you don't have to smoke. He just want to. Ask He want you accompany him. Yeah. Really? Yeah. Okay. You can have just a cup of coffee instead of cigarette. No coffee. It's too late. Yeah. Smoke only is not twist. 오늘 저녁 어떻게 하죠? 꿀잠이 뭐죠? 아니요, 그렇잖아요. 뭐 없어도. 그렇잖아요. 오늘 어디 갔습니까? 몰라요. 휴가. 아, 휴가예요? 정부장 물어보고. 아, 과자 먹으면 안 되는데 이렇게 두 개쯤. 맞아, 안 드시더만. 네, 나 계속 안 먹었는데. 예. 예. 예, 그러겠습니다. 고맙습니다. 예. 오늘 일찍 마치자. 내일 다 마치겠네, 보니까. 한 4시쯤 돼가 마치가 나머지 우리 업무도 좀 보고 하지 뭐. 응? 네. 그래도 안 남겠어? 몇 시지? 3시 32분. 아, 목요일날 광양 출장을 같이 가자 그랬는데. 누가요? 어떡해? 여름 때문에요? 아니, 그러게. 브라질인데요, 당장. 그 설비 보겠다는 얘기네. 설비도 보고 그래서 이제 협의도 하고 내가 이제 계속 안 갔더니 연락도 잘 안 오고 사람들이 그냥 자기가 알아서 다 해보고 싶은가 봐. 그래서 그냥 했더니
자꾸 이제 포스코에서 나를 오라 이거야. 그난 안 부르니까 안 갔지. 근데 이 영상 못해 가가지고 2차 정리에서 아무도 참여도 안 하고 뭐 지원도 안 한다 이래가지고 또 한마디 하소.